earn $15 per audio hour? Well, ituturo ko ngayon yun sa inyo guys. Kaya, are you ready? Let's go! What is up guys? Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang dito, ako nga pala si Gabriel Diaz at dito sa channel ko, I upload make money online videos at YouTuber tips. Kaya kung interesado ka sa mga ganong content, make sure to hit that subscribe button and turn on the notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. This video guys is brought to you by DiskartTech, ang app na pwede natin pagkakitaan. DiskartTech is like an online wallet like GCash na kung saan pwede tayo magbayad ng bills, bumili ng load, at mag-send ng pera sa ating friends and families. Pwede tayo kumita dito ng maximum of 30,000 per month for inviting our friends and families on DiskartTech app. Ang only requirement is isang valid ID. Download DiskartTech app now on Play Store and don't forget to use this code right here to get free 10 pesos upon verifying your account. Okay, so in this video guys, ay ipapakita ko sa inyo kung saan tayo pwede kumita online sa pagta-type lamang. Pwede tayo kumita rito ng at least $15 per audio hour na typing. So, ang trabaho natin dito is transcriptionist. So, kung hindi nyo alam kung ano ang transcriptionist guys ay isang typing job na kung saan itatype natin kung ano yung naririnig natin on a given audio or video para tayong gagawa ng subtitles. This is 100% free guys at walang investment whatsoever. Kaya huwag kayong matakot na itry siya. The website is called TranscribeMe. So dito mag-a-apply tayo bilang isang transcriptionist. Weekly ang payout niya guys at via PayPal. So kung wala pa kayong PayPal, make sure na gumawa muna kayo. I have a tutorial on how to make PayPal on this YouTube channel. So just look for this video right here or check the link in the description. So ayun guys, huwag na natin pahabain pa and let's get into my computer so we can get started. So ayun guys, andito tayo ngayon sa computer ko at dito tayo ngayon sa website na transcribeme.com. So ito yung makikita nyo na website nila. So transcription, translation, data annotation. So syempre ang gusto natin gawin, join us at transcriptionist. So dito tayo ngayon mapupunta. Become a paid transcriptionist today. Transcribe audio and video into high quality text and get paid. It's that easy. So syempre punta muna tayo sa FAQs. Do I need any special equipment? You only need stable, reliable connection and a computer. We suggest using a desktop or laptop. We also suggest using headphones to better hear the audio. So sa mga magtatanong dyan kung pwede sa cellphone, hindi pwede. So kailangan talaga is naka-desktop or laptop. So kailangan din natin ng stable internet connection. So yun lang yung mga kailangan natin. How do transcriptionists receive payment for their work? Each member has their own Work Hub account. So, ito yung Work Hub account. Ito yung parang dashboard natin. The monies owned are applied to their account in US dollars. They are able to withdraw each week to a nominated PayPal account. Please note that PayPal is only method of payment currently available. So, sa mga magtatanong kung pwede ba sa GCash or sa Paymaya, hindi pwede. Kung makikita nyo dito, PayPal is the only payment method currently available. So, PayPal lang yung pwede. So, kung wala pa nga kayong PayPal, meron akong tutorial nun, guys. Check nyo na lang yung link sa description. Do I have to work a minimum number of hours each week? And is there a guaranteed work available? So, transcriptionists are able to work a flexible working schedule with no minimum or maximum numbers of hours. If there is a work available at the time, unfortunately, we are not able to guarantee work on a daily basis. Eto guys, wala daw minimum or maximum hours per week yung tatrabahuhin nyo. So, dito ay flexible yung time nyo. Pero, hindi sure na everyday is meron kang makukuhang work. Dahil madami ngang transcriptionist dito sa TranscribeMe. So, hinahati naman ni TranscribeMe yung isang mahabang interview into 2 to 4 minutes audio. So, yun yung itatranscribe nyo. So, do you have to be a certain age to register? The minimum age requirement to register is 18 years old. So, bawal to sa minor guys, dapat 18 years old pataas. So, ngayon, magjo-join na tayo as a transcriptionist. So, click lang natin, join our team. So, ayun guys, ito ngayon yung registration form. Makikita nyo rito, no need to look for work. It comes to you. Transcribe whenever and wherever, 24/7. Work as much or as little as you like. Transcribe short 2 to 4 minute clips, not long interviews. So tulad nga ng sinabi ko kanina, 2 to 4 minute clips lang yung itatranscribe natin. Dahil nga yung long interviews is hinahati-hati ni TranscribeMe para mas maraming transcriptionist yung kumita sa kanila. So ngayon, register na tayo guys. So fill upan ko lang to. So dapat guys, pag nag-register tayo is meron na tayong PayPal email or PayPal account. So yung time zone natin guys is UTC +8.
So, eto siya, Kuala Lumpur, Singapore. So, transcription language is lagay nyo lang kung ano yung mga language na alam nyo. So, lalagay ko lang is English, North American. Dahil hindi ako magaling umintindi ng British. Pero kung kayo, marunong kayo umintindi ng English na British, Irish, Scottish, Kiwi, Aussie, ay check nyo lang kung ano yung kaya nyo. So, Skype and phone number is optional lang guys kung gusto nyo lagyan. So, once na nakakompleto na yon, click lang natin tong by signing up TranscribeMe, you agree to terms and services and privacy policy. So, click lang natin to. Now, let's click create profile. So, ayun guys, registration completed. Thank you for registering. We've sent a verification email to your email. So, punta lang tayo sa email natin. So, ito yung mare-receive nyo na email, guys. So, kung wala kayong makitang ganito sa main inbox nyo, check nyo yung spam folder nyo. Yung sa akin kasi is napunta sa spam. So, click lang natin ngayon tong link na to. So, ayun guys, once na naklik nyo na yung link, ay dito tayo ngayon mapupunta. Ito yung mga exam na pwede natin pasukin. Click lang natin itong unang exam. So, check exam info. So, kailangan guys is basahin muna natin itong style guide at yung entrance exam instructions. So, ito yung nasa PDF guys, yung style guide. Yung style guide is ito yung format ng pagta-type. Kung paano nyo ilalagay yung mga isa-type nyo. So, ito siya, pwede nyo basahin para sa detail bago kayo mag-take ng exam. Ito naman yung English Entrance Exam Instruction. So, dito nyo makikita kung ano yung mga kailangan nyo, kung ano yung mga dapat gawin. So, ako, basahin ko lang siya. So, ayun guys, nabasa ko na siya. Yung sa style guide is, ito yung pinapakita niya kung ano yung mga dapat nyo itatype, kung ganito yung maririnig nyo, dapat tama spelling, dapat isang spacing lang, ganon. So, for detail, basahin nyo na lang siya at marami kayong matututunan. So, meron din daw pala silang functions na kung saan dapat isang space lang every word. So, meron silang function pagka na dalawang space na find function para makita nyo kung saan yung double space nila. So, dito naman sa English Entrance Exam Instruction, so, ito is, so, parang makikita nyo lang rito kung ano yung mga requirements, ganito, ganyan, kung ano ba yung mga age requirement, yung legal name, yung email, PayPal address, ganun, ganun. So, kung ako sa inyo, basahin nyo na lang rin siya for detailed. So, once na nabasa nyo na parehas, click nyo lang tong box para ma-exam na tayo. So, dito tayo ngayon guys sa attempt the exam. So, meron dito, attention, as of 8 July 2020, we have a brand new style guide. Please take some time to read over the new document. Link in the change exam info page before you continue your exam attempt. So, ito guys, yung meron tayong multiple choice dito sa pinakauna. Merong first audio. Ito yung audio na itatranscribe nyo una. Second audio, itatranscribe nyo. Third audio na itatranscribe nyo. At style guide questions. So, dapat binasa nyo talaga tong style guide nila para masagutan nyo yun. So, ito yung parang magiging reviewer nyo, guys. So, dapat meron din kayong basic understanding ng English, yung mga grammars, ganito, ganyan. So, pag nakapag-exam na kayo, guys, is makikita nyo yung score nyo agad kung nakapasa ba kayo or hindi. So, kung nakapasa kayo, guys, is good for you. Pwede na kayong mag-transcribe. Kung hindi naman, merong 30 days na pwede nyong antayin para mag-retake ulit ng exam. So, ayun guys, TranscribeMe website only works properly on Google Chrome browser. Kaya hindi ko gamit ngayon yung browser na pwede natin pagkakitaan, which is yung lagi kong pinopromote, yung Brave browser. So, ayun lang. Kung meron kang question, let me know in the comment section. Kung gusto mo pa ng Make Money Online videos at YouTuber tips, make sure to check out my other videos at subscribe ka na rin and turn on the notification bell para wala kang ma-miss na bago nating upload. So, ayun lang guys. Kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa panonood. Once again, I'm Austin Gabriel Diaz. See you on the next one and peace out!